射击！所有人都不准射击！Don't move! Get down! Who should I listen to? No weapon! No weapon! It's cold! I guess it's gonna catch cold! Fine. I want to meet your boss. Hands behind your head! Now turn around! I need to meet your boss. Turn around! Now go! You wanted to meet me, so you're American now. So tell me what you want. Talk, boy! My name is Zhao He, a company interpreter. I'm Chinese. I'm aware. A Chinese. You know why we're over here in North Korea? All the veterans retired. All the men are retired. As soon as the war ended, they disappeared. The camp's empty. There were more mice than men in the camp of Fort Hood. And it sent us to North Korea. Just right here. Sent us over here to North Korea. Was over here in North Korea. No cinema, no TV, no weed, no goddamn cocaine. We are a company, but not only a company. What did you just say? They are our people. You are surrounded. Can you understand? How many? A lot. You know what? We just won the battle. We beat the first. Cavalry division. That horse? Yes. Now you are surrounded by our army. The North, the South, tens of thousands, Chinese soldiers. 排长，大部队马上就到。 What do you want? Negotiate. MacArthur said we're gonna be home before Thanksgiving. Because negotiating. You understand the words coming out of my mouth? Victory! Tomorrow is Thursday. Thanksgiving. Victory? Come home? What the fuck? We are lost ones who always know the goddamn truth. Fuck! Sorry. I didn't mean to offend your company. I have noticed that your company are all... This is the Black Army, independent Black Army. The white people won't allow us to be in the same unit with them. Just like we can only go to the black school. This is not South Korea. It's North Korea. This is not US. Not China, right? Exactly right. I agree. This ain't a fight. It's goddamn Greece. Them fight themselves. Sort this shit out. Great. We join with each other. We don't need to point a gun. Maybe next Monday, we receive the orders to come home. One thing you need to understand though. They give orders. We gotta obey. If we disobey, we get shot. Whose order? One people only. White people. Good old white, English, Protestant, descendants. You can join us. We don't have orders like that. We want to force you to fire on our side. You won't get any order like this. Oh no. Au contraire, mon frère. You don't understand this. That is considered an actual treason. And this company, my company, this black company, are all Americans. There's one thing I can say for certain. Sure, we're coming home as patriots to our company, so we can join you. Well, compromise. Compromise? You are surrounded by us. So compromise. You don't have to join us. You only need to hand out your weapons. You can enjoy the sunshine in the big windows and talk everything through, exchange captives, and then everybody goes home. Now, I ain't never been to China, but I have seen how the South Koreans treated their captives. So tell me something. You said you were Chinese, not Korean, right? Yes, I'm Chinese. We obey the Geneva Conventions. Hey friend, we treat captives fairly.
Honestly, I have an American friend, a captain. His name is James, a Wait. journalist. James Ward. Always taking pictures. Got blue eyes. Yeah, he has ringworms on his right ear. He's from Atlanta. He was over here about 1 week ago, taking pictures of me and my company. Said he was supposed to put this on New York Times. Yeah, he will. By the way, James like our food especially potatoes. “什么情况？你让我去谈判，谈完了，什么叫谈完了？他们同意了我们的谈判条件，啥条件？放下武器，投降。” You guys are not surrender to enemies. You are surrendering to us. We are Chinese people called Volunteer Army. We came here volunteering. Hope you would enjoy time here, and hope you would come back home soon. Do you guys understand? 还第一次见黑人，什么毛病啊？人爹妈生人就那样，还找你膈应了？我那是膈应啊，我是觉得可惜了了。他们现在在等你的命令。 33个人，俘虏了99个，这报告咋写？该咋写咋写呗，这是报公又不是洗检查。按道理说呀，天放部署的没错，就这么一个条件，他只能那么打。可是他这个功呢，跟赵和一比，我怎么看就觉得别。报2个2等功，上面不批。天放还倒好办，关键就是这个赵和。 前面打坦克拿了1枚奖章，这次怎么报？奖不能再给了，给点别的呗。一仗下来都升班长了，怎么着还提排长啊？把谁拿下来啊？天放、财神还是宝福啊？发展入党吧。唐大成，你跟我扯什么？啊？就赵和这个思想，这个觉悟，他够格吗？嘿。 这个思想觉悟呢，就交给你了。你呀，你就能欺负我？说说天放的事吧，怎么定性？枪毙！你说的真的？这小子咱俩心里都有数，那是个不省点吆喝就不舒服的主。 这布置面上没毛病，战果也挺好的。他心里到底怎么想，是你不明白还是我不明白？这个事儿严格来说不出格，可他这个心思要不得。我不猜他陈天放的心思，这是2回事儿。公是公，过是过，咱们不讲功过相抵那一套，咱们定性的是他这次的行为，关键是赵和怎么看。 他会怎么看？我代表中国人民志愿军接受你们的投降。I don't know what he's saying, and I can't even find his rank. I don't know who he is. 他说什么？他在问你的军衔。军官应该向军官投降。那你告诉他，咱们这没这玩意儿。 This is the Chinese People's Volunteer in Army's Second Lieutenant Chen Tianfang, on behalf of our side. Richard Kevin, Lieutenant, leader of Kakamni House. I, together with my brothers, we fought hard in this war. I give you permission to take away my weapon. I give up my weapon. I give you the permission to take my weapon. 联合国军第8集团军陆军中尉凯尔文，向少尉阁下代表的中国人民志愿军
投降。Company hell! Salute! 这次的战斗报告你来写。这不合规矩啊！合规矩不合规矩，不用你考虑。这营地之外的部署啊，参加战斗的都清楚，但整个劝降过程，只有你心里有数。换了其他人去谈判，结果可能就完全不一样了。所以赵和啊，我们这支队伍啊，讲究光明磊落，更讲究个实事求是。报告由你来写呀，就是我们队伍的规矩。这么说有一定道理，但也算不上公道。当时发现敌情有误，敌人不是一个班，而是一个连。我的第一反应是撤离，火力、兵力都不如人，硬打是送死。最后决定要打，是一排长的主张，所以让我来指挥，这个战果一样没有。你真这么想啊？你们光明磊落，我也一样。有一说一，不含糊。好，好。那你对天放派你去谈判这件事儿怎么看？我怎么看重要吧？作为军人，我能违抗命令吗？何况这个命令是正确的。我们的纪律是绝对不允许歧视解放战士的，但是你的情况特殊，这是问题，也是现实。但是我希望你个人不要背负着思想包袱，好吧？以前怎么做，现在还怎么做，以后也怎么做。我向你保证，我们一定会严肃处理。指导员，我是很不高兴，但我不会抱怨。异地而处，将心比心。其实我挺理解一排长的，在缅甸的时候，我也处决过俘虏。那不一样，最起码你的态度很好，这说明你是一个非常成熟的军人，思考问题有一定高度。对于这件事的处理啊，有意见可以说出来。我没意见。一排长要提副连长了，我不挡人家升官。他这叫啥话？嘴上说着不记很容易，心里真的不记恨就难了。我对赵和要求不高，他和一排之间的事情是个死结，心里没有包袱，能在战场上有如此表现已经不容易。再说了，他过来的时间毕竟不长，平时的政治学习又不大用心，能觉悟到这种程度，知足吧。还升官发财？他把咱们队伍当成啥地方了？赵和那边可以不追究，但是我们连里不能没有态度。那就先说说你的态度。党内严重警告吧。太轻了。这事儿要是报上去，别说是党内警告，就是毙了他，不冤吧？不冤。但是现在是在国外作战，异国他乡，没有后方，没有基层政权，没有地方党组织，这老兵死一个就少一个。所以说不能不处理，但是处理严重了，军心士气是会受到影响的。开除党籍，要慎重。慎重，留着陈天放这命，已经是慎重再慎重了。一排那么多人死在赵和手里，你别说是天放啊，就是我，也想毙了这个赵和。不考虑，没商量，开除党籍。你就低个头，说句软乎话，能怎么的？再说了，只要他不死咬着你不放，连长和指导员还真舍得下手处分你啊？听没听见？要我说啊，你就是个石头脑袋，油盐不进。现在啥事最要紧呢？背个处分啥的，那都无所谓。可现在这时候不对呀，煮熟的鸭子啊，可别飞了，明白不？
我说排长，我平时挺讨厌那赵和的，手上沾着大罐子他们的血，对吧？不过这话又说回来了，我看他平常办事儿啊，也不是那么不通情达理的人。你俩要把话说开了呢，他不会揪着你不放。他敢揪着不放吗？咱排长，那是谁呀？那是战斗英雄，那是连长和指导员的心头肉，他能没这点眼界吗？也就是说，是陈天放先下的命令。是，我们先停的机枪，对面才跟着停火，赵和才得以进入敌营展开谈判。行，大力，你先回去吧。是。还好，不管天放怎么想，行为上还是有底线的。他要是连这点都守不住，那就算是真毙了他，那也不心疼。鉴于一排长陈天放同志在作战中无视党的纪律，无视人民军队的纪律，将个人恩怨置于集体利益之上，肆意妄为，视军事指挥如儿戏，以对待敌人的心态和方式对待自己的同志战友，其错误极为严重，其行为极为恶劣，为严肃党纪军纪，经党支部会议决定，给予陈天放同志撤销一排排长职务，留党察看2年处分。党支部决议宣读完毕。陈天放同志，请你表态。报告指导员，我愿意接受处分，没有任何意见。Hey James. Hey, don't let the lad in. I didn't. It's already dark. You are preparing an article? A feature. No, a book. I'm actually writing a book. A book? That's right. The Chinese in North Korea. What do you think about the title? You want to hear the truth? Of course. Not very good. Like a travel book. Chinese soldiers in North Korea. That's even worse. A day in the life of a Chinese company. 连长，咋样？连长，挺好。去那边烤火去。哎，好，去吧。好，哎，好。连长，连长。连长，撤了我的职务，这没啥好说的。我知道这次的事儿让你为难了，我不怨你和指导员，这事情说不清楚，我也不愿意让他替我说话。再说组织上处分的也没错，我确实没把他当自己的同志，这是真的。赵和也不会真拿我们当他自己的兄弟。这事儿大家心里都明白，只要仗能打赢了，兄弟们没伤亡，我心里就挺敞亮的。别人怎么看我，我不在乎，我也不愿意欠别人，尤其是他。背个处分也挺好的，我心里反倒踏实了。明白就好。你排长职务虽然免了。可事儿，你该管还得管，不能撂挑子。你是老战士、老党员，这种事儿就不用我再叮嘱你了。我懂。枪一响，我就是排长。打完仗我就是兵蛋子。
副连长的事儿你先别想了，啊。你这回篓子捅的有点大，政治处那边记了档，再往上报恐怕就难了。明白。才人保副提谁啊？才人。才人行，才人心宽，能服众。不像我这人我就太爱钻牛角尖了。认真反省自己的错误，提升思想觉悟。作为一名合格的共产党员，作为一名合格的军人，从现在开始2年之内，根据中国共产党章程，你依然可以出席党的会议，但不能行使表决权、选举权和被选举权。听明白了吗？明白。开住！老师，别动，蹲下。陈德放！大罐子和板凳，连个全尸都没有，我凭啥不能杀他？我们100，还剩7个。2班还剩5个，1个班都没有了。我不干，我也杀了他！我陈天放，你要造反呢！2班别打！作战完毕。陈天放。咱连死了10个，今天我还废了一个排长，你让我怎么办？啊！我1个班都没有了。没有了。下他的枪！1个班没了。木头，大棍子。赵元，这几块料怎么整？废话，送战俘。
指导员，把这事儿仔细说清楚。赵和，你是不是觉得这是一个特别好的机会？你帮我去连长、去指导员那儿说了2句好话，然后保住我这个1排长，免了处分，那我就得承你的情。你是不是觉得昨天夜里的事儿我欠了你的？然后你现在主动过来跟我说和，那我就得借坡下驴。从此以后，你不欠我的，我也不欠你的，咱俩两清了。我是你做梦。那好，我今天把所有的话都跟你说清楚。你知不知道什么叫做一码事儿归一码事儿？什么叫做一人做事一人当？我做的事儿我当，你做的事儿得你当。你确实说对了，我没存心害你。昨天晚上你要是死了，大伙跟着你一块儿死，我不会拿作战行动开玩笑。昨天晚上我是1线指挥员，我绝对不会拿战友兄弟的命和你开玩笑。我们队伍跟你们不一样，真那么干我得吃枪子儿。这没啥好说的，军法就是军法，纪律就是纪律。我一点都不在乎你怎么想我，我也不会去和任何人解释。至于你去找连长、找指导员说什么也好，不说什么也罢，那都是你的事儿，跟我一点关系都没有。反过来，组织上怎么处分我、开除党籍、枪毙，那都是我的事儿，好像跟你一点关系也没有。但是有一件事你得记清楚了，我兄弟的命，他们的名字，他们牺牲时候的模样，我会记得真真的，一桩都忘不了。不管我是死是活，我永远都记着。你往上涨呢？你看，我这升了一格啥意思啊？上面有数吗？干啥呢？哎，排长，排长，啊，啥呀？温度计不会用啊？我看哪儿弄的？那个班长借来的。他从哪儿借的？连里不是跟着个大老美吗？归班长管，估摸着是跟他借的。温度计啊，排长，会看不？不会。哎，我跟你们几个说啊，6班现在人少了点儿，可班长是个有本事的，你们几个给我听好了啊！啊，都给我踏实点儿，别做幺蛾子。我还指着你们几个把6班的架子重新搭起来呢。放心吧，排长，我给班长算过了。班长属牛，土命，土生木，木生火，火克金。这老美啊，铁家伙多，是个金命，咱们班长正好克得上。扯什么犊子？ Got a great picture of you over here. You're a Taurus. That means you have a tendency to be stubborn. And also that you also have a tendency to have a more artistic temper. You have more maturity than most, actually. You also have the sensitivity to money, which makes you an excellent businessman. And you tend to be a pacifist. I'll tell you something. Before I came here, so much of what I thought I knew turned out to be all wrong. Back in August,
The Rand Corporation submitted an analysis report saying that the Chinese would march into North Korea. No one thought too much of it at the time. I gotta admit, I myself was always curious. Hey, I was always curious about what y'all's braids were for. Braids? Yeah, you know, I think 9 out of 10 Americans probably believe that Chinese people ought to have braids. You still think you're in the middle of it? Pretty much what I thought before I came here. What followed with you? Yeah, that was a miracle. We all saw that as a spectacle created by God. You guys lost heart. This was totally not like you. The first cavalry division has a long history, but they just collapsed like that. I still feel so unreal. Being able to force a whole company to surrender. I'll be myself. What happened to you indeed after the Germans surrendered? I don't think anyone would defeat you. I think we misunderstand each other. You see, just like braids can't represent the Chinese people, the 1st Cavalry Division can't represent the United States of America either. We didn't believe what Edgar Snow said. We thought what Edgar Snow said was bullshit. We were hoodwinked. We were totally unprepared. We thought we were fighting the North Koreans. Until last week, when I was right in front of you. I thought you were Korean. I thought you all were. Do you remember the first question I asked you? How can you be here? How can you Chinese be here? If you are here, why not us? Listen, I don't want to sound offensive or anything. This war it's a game of the big countries, the superpowers. China's not one of them. It doesn't have a place here in this war. At least, that's how most people in the world figure it. 但是我们来了。What'd you say? Nothing. I just thought of the name of my book. That's it. What do you think about it? Look. Good night, James. They are here. Good night.5百辆汽车，这不是搜索队，他们这是要撤离。1056，全连准备，100，一配完毕，等候攻击命令。 完毕，等候攻击命令。300，三配完毕，等候攻击命令。阿成，哎，裹上点吧。哎，这天儿贼烂，裹上点吧。
比咱东北还邪性。谢谢啊。这枪啊，轻，打得勤，子弹也少，打完也没处弄去，好歹是个物件，带着吧。你是嫌我枪法太烂，怕给我别的枪触霉头是吧？你说啥呢？天地良心，那可不敢。那全连上下谁不知道咱班长这枪法不咋地？有句老话说得好，不那啥而那啥，不战而屈人之兵，是吧？反正就这句。那，咋了？谢谢你的好意啊，我会用。长枪、短枪、冲锋枪、机枪我都会。我始终不拿枪，是因为我自己过不了那道坎儿。啥玩意儿过不了坎儿？都啥时候你还过不了坎儿？啥坎儿啊？是我心里一直过不去。班长，走啊！班长，东庄到了，赶紧去领吧。好，知道了。哎，你自己留着吧。5班的、6班的，领东庄了。这东庄可算上来了。是，后勤的车就停在下面啊，排队去领啊。好嘞，好。Hey James, Hey. are you ready? 差不多。Good, Janice. This is for you. Picture? That's right. Be sure to thank each one of them for me. When do you want to publish your book? Well, now that all just depends on whenever I can meet your big boss and whenever he decides to cut me loose. Yeah. No. Those are yours. For me? That's right. Thanks. I still don't understand why I came to this godforsaken place just to fight a war. About you? To restore peace. You are not. I wish peace was damn cold. I still don't understand why I came to this godforsaken place just to fight a war. How about you? To restore peace. You are not. I wish peace was damn cold. This is our fortification.
哎，帮我抬一下。来了，别停车，不要挡路。你是4连的赵和同志吗？是。这位就是 James。Hello, Mr. James. I'm here to welcome you on behalf of our commander. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. 来，暖和暖和。幸亏冬雨下来了，否则就这几天的天儿，生生能冻死半个连。新的作战任务下来了，临时任务，支援东线。快关快关！有你们这么干的吗？啊？所有的司机都是1宿没睡，不对，2宿没睡啊！我们是开车，又不是赶毛驴，就算是赶毛驴，毛驴也得睡觉啊。再说这都是山路，这么连轴着转，很容易出危险的。不是你明白吗？邱连长，这不没辙了吗？东线告急，冬装必须马上运过去，不能这样堆在后方兵站啊！就外头这么个天气，穿着单衣，那是要冻死人、出人命的。能不冒风险，咱自然不冒风险。可现在这情况，你们还是尽量能运过去就给运过去吧。那边可是整整1个兵团啊，抓紧时间运吧。看什么？快点！是。到地方了。兄弟，点着点。肖团长啊，哎，好，在那里边。好啊，忍住！兄弟，肖团长啊，那边。报告肖团长，我是唐大成。你等一会儿，去，来个卫生员。卫生员，有卫生员没有？没有。兄弟，去，把陈文叫进来，快去。是。连长。把他背到后面去，告诉大夫尽量保住他这条腿。只是划了一个小口，喘气的话可能会有点漏风，忍几天，长好了就没事了。这是我的防区，从南到北，将近600米，差不多一个连守60米到70米，部队换上来3天了。师部为了加强，给了我一个机炮排，也差不多到极限了。你有多少人？125个，算上我和指导员，比我人还多呢。啥？我的团加上轻伤员，现在还剩89个人。从现在开始，防区南段交给你了，北段我的人负责。不是，等一下，赵团长，我只有1个连。是1个连啊，满编制，
125个人，我才89个人，将近一半是伤员。要不这样，我管你叫团长，我听你的。咱们就靠着200人守一个团的阵地，难道就没有别的援兵来了吗？现在只有我们在这儿了。这仗可怎么打呀？废话还真多。你呀，要么服从我的命令，你守南我守北；要么我剩下这点人编成一个排，我当个排长。你下命令，我服从。我守南段。阵地南北长280米大，有2个突出部，中间有一段交通壕被填平了，得抓紧时间挖开。6个机枪火力点，还有一个炮兵阵地，有1门炮还能使，就是没人会用。平均下来，每个排要守将近100米的阵地，阵地分成3段，每段放3个班，2个班分别集中在2翼，每个班配属1挺机枪。军长测试火力，1个班部署在交通壕后方做预备队，时间有限，只有1个小时加固阵地，抓紧时间搜集弹药。连长，防御太薄了，能不能再收缩一点，一个排50米长？废什么话你？执行命令。是。1班、2班、3班，跟我来。班长，你来看。我就说这玩意儿啊，肯定还能用。我看一下。老赵，好使呢。老赵，咱们那边说。来，你坐。坐。确实有点强人所难。不过既然连长点头应了，命令就得执行。老乔没了以后，5班长一直是我兼着。现在整个阵地南北长达90多米，我得来回跑才能顾得过来。5班缺个指挥员，你也知道。你坐。5班有6个新兵，没人带不行。6班新兵最多放后面当预备队，你来带5班。那你6班怎么办啊？你坐。6班先让瞎子带着，我也没辙了。 6班有9个新兵，3个老兵，战斗一打起来，再没个人管，到时候乱了阵脚怎么办？那我能咋办？就这么点人，2排把我算进去，一共3个指挥员，老兵一共12个。你说了这么多，仗也得打呀。我去5班。我是这么教你的吗？给我硬起来！我说了多少遍了，你能跟他硬，你硬得过他吗？顺茬，轻来轻走，再来一遍，10遍。排长，全体打起立！现在我宣布战时命令，任命宇3湾同志为5班代理班长。同志们好，我是宇3湾。严肃点。不管我怎么说，你们心里或多或少都对战争有着不一样的想法。兵法说：“兵者，国之大事也。死生之地，存亡之道，不可不察也。”意思是说，打仗是每个人的事儿，事关生死，事关存亡。 所以一定要小心谨慎。正所谓未算胜，而先算不胜。胜之胜者也。料敌从宽，对敌人要多想他们的长处；料己要从严，对自己要多想想短板。现在我是你们的班长了，我当然希望你们在战场上永远不会被子弹击中。谁都知道那是不可能的事儿。 但我想把不可能变成可能。你们要做的第一件事，
首先要在战场上保护好自己。很快你们就会知道，你们要面对的敌人，哪怕不考虑他们拥有的丰富的作战经验，他们依然是这个世界上武器装备最强的对手。能在这样的敌人面前保护好自己，已经是一份了不起的成就了。现在我已经是你们的班长了，交给你们的第一个任务，也是第一个作战目标，就是希望在明天的这个时候，你们大家都还活着，活着才能战胜敌人。想在战场上活命，这是唯一正确姿势。全班都有，坐下。低头，缩起来。低头。很好。我希望敌人的炮弹落下来之后，每个人的表现都能像现在一样好。班长，别指望，炮一响，新兵能分清脑袋和屁股就不错。你选个人。选啥人？你随便选个新兵。老二，那过来。从现在开始，由你负责小潘。我负责大傻呀。负责他在敌人的炮击中如何能够活下来。咱们5班有6个老兵，6个新兵，1个老兵带1个新兵，教他们如何在敌人的炮火中保护自己，教他们在战场上活下来的本领。一旦战斗开始，我希望阵地上的每一个人都能够服从我的命令，不管发生任何情况，都不得擅自离开阵地。在没有命令的前提下，离开阵地的任何人，我会直接毙了他。3万代理5班班长，没来得及请示，我就先任命了，但只是临时的。指导员，你咋想？3班都是个老兵，女老兵，成吗？人家可参加过长征啊。啥？不是那个意思，新兵无所谓，那帮子老兵，个个都是猴子成了精，个个都姓孙。3班能镇得住？政委跟我交代了，3班来之前可是正营制干部。咋的？他管我呗？那文工团能跟作战部队是一回事？那你去把他撤了吧。好吧，哎。就这么着吧，就这么着了，去。是。攻势向下深挖50公分，战场生存率提升50%。挖那么深，踮着脚都够不着上头，那不是啥都看不见？敌人万一上来了咋办啊？那射击阵地又没跟着一块往下挖，敌人都上来了，你在底下猫着呀？你是不是傻？生瓜蛋的！第一次和日军作战，我也是生瓜蛋的，抱着脑袋坐在战壕底下，一直哆嗦到战斗结束。那不得挨骂？挨骂的呀。不过人活着，第2次就知道听命令了。所以说，战前多流汗，战时少流血，这是战场上的真理。这也就1个师，咋拉这么大一片阵地？打锦州的时候，国民党1个军也铺不了这么大一片啊！把厘密度够就行。天父，那啥？啥？你到底看没看清楚？看得清清楚楚。看见了，我在2排阵地上也看见了，不知道啥情况，但飞机确实是从对方阵地上飞起来的，而且是
那个大胖肚子那个运输机。这个情况，焦团长那边应该更清楚，过去问问。你问他干啥呀？还能撤离咋的？我给你来不及了。当时几点？身上没表，谁知道几个点？离天黑不到1刻钟。长津湖的位置，东经127，北纬40。现在是11月底，日出是早上6点，日落是下午4点左右。你得，你说那玩意儿干啥呀？如果是简易机上的话，没有足够的灯光照明，天黑以后飞机起降会有安全问题。是啊，咋了？但如果是白天，飞机频繁起降，会遭受我军炮火的威胁。这么算下来，每天适合飞机起降的时间，等一等，天黑前的半个小时和天亮后的半个小时，也就是每天早上6点到6点半。你的意思是说，美军在他们阵地上修了个飞机场？C4系运输机的标准起飞距离是2300米的，只要能在阵地上腾出这么大块地方，按道理来说，是应该可以起降。这不可能，这哪儿啊？这是战场，阵地上寸土寸金，2300米大的跑道，一个师的兵力根本防御不过来。你就在那扯，我告诉你。行了，田凤，行了，你继续说。其实，只要1000米大就足够了。怎么说？42年大撤离的时候，我和美军的一个观察组从仰光机上撤离。当时日军的炮火封锁了跑道，把跑道炸成了4节，其中最长的一节是912米。当时飞机上16个人，还有将近4吨的货物。结果呢？我还活着。也就是说，敌人阵地只要清出900米的长度，飞机就可以起降。从下午的炮击到飞机起飞，中间只有大约不到50分钟的间隔。明天早上4点半到5点半之间，有一次炮击。美军是用炮击和轰炸来掩护飞机起降。朱子，日志呢？哎呀，怎么了，焦团长？没事，他不是柱子，我习惯了。早上5点35分，炮击停止，持续时间24分钟。行啊，小班长，分析的不错呀。要是昨天你们能上来，现在我最少还能多240个人。柱子，记一下，明天早上5点拉战斗警报。是。走。一班阵地为突击队统一出发阵地。明天敌人炮火一停止，各班自动向一班靠拢。战术队形老规矩：一班靠前左翼，8班靠后侧翼，6班后卫，攻击距离480米大，中间会路过条河，河面宽大约40米大。要注意的是，河面中心位置有大约10米大左右的无冰区，河水不深，可以涉渡。作战命令已经下达，行动原则是3猛，各班自行准备。明早7点半在美军阵地上吃早饭。趴下！别跑！跟上，动作快，瞄到对，前俯朝上，注意脚下啊！
事结束了吗？隐蔽！这是咱们的炮，赶快隐蔽！知道降落伞上挂的是什么吗？什么呀？是美军的早餐。他们今天没有热咖啡喝了。炸不了！射击！炮式进攻，别停下 ！Call some support！ 手榴弹准备！上！没命战士！ 这
信号弹打了没有？还没呢。财神一向谨慎，信号弹没响，说明他还没有把握。狗日的把握！这要换天放，这信号弹早就升起来了。来人！为啥还不打信号弹？还不到时候，两边的敌人还没肃清，2条交通。哎呀，已经突破了，现在要全力压上扩大突破口。你再点我，老子就……陈天放，现在是我在指挥战斗。1班向左，8班向右，6班控制攻势，封锁2条交通口，执行命令。三人，我错了，我服从你的命令。一九，你去听我说一句话，回去让我写检查到车，全线突击，只有咱们4开了一个口子。这是战绩，机不可失，失不再来。你现在看见那个信号弹，出了什么问题我担着。还没到时候，到了时候再不打的话，让牙在敌人手里。三人。杨山路，你个孬种！梁毅都垮下来了。撤吧，全线只有咱们撕开了个口子，现在撤下来就前功尽弃了。再不撤就完了。